Dear folks, welcome to Is American English, page number 135 to 136. The words and phrases what Americans and Britishers speak. Under the letter H, the word is hit. So, you just see the word phrases using the word hit. Hit and miss. What do you mean by hit and miss? Not plan, not able to predict what's going to happen. Not plan, not able to predict. That is called hit and miss. You cannot predict something what's going to happen. It is not planned. The success of movie is a hit and miss. Yesterday is the Diwali time. A lot of movies have come. It is not planned. It is not able to predict whether the movie is going to be successful or not. When you are not sure whether something is going to be success or not, then you are using the phrase hit and miss. The success of this movie is a hit and miss, means we cannot predict whether it's going to be successful or not. Hit bottom, bring in the worst situation, being in the worst situation. Hit bottom, I'm in a hit bottom means I'm in a worst condition, worst situation. I am hit bottom financially means financially I'm in a terrible mess. He hit bottom after he resigned from the job. He hit bottom after he resigned from the job. After he resigned from the job, he is suffering a lot. Hit by a ton of bricks. Getting shock, surprise, joy and happiness. Suddenly you get a joy, suddenly you feel happiness, suddenly you feel shock, suddenly you get anger. Then you are using the phrase hit by a ton of bricks. What do you mean by tons? Every 1000 kg is equal to 1 ton, isn't it? Okay. When Sai Baba died, his devotees were hit by a ton of bricks, means they were shocked. Then Sai Baba died, his devotees were hit by a ton of bricks, means they were shocked. Hit by a ton of bricks means you are getting a sudden shock, sudden surprise, sudden anger. Hit one up for a favor. Favor means you are getting a help from somebody, you want something to be done by somebody. Hit one up for a favor means asking and help from the other. You are asking and help from the other people, then you use the phrase hit one up for a favor. He hit the officer up for a favor and got a government job. So he went for a favor to the government officer and he got a government job. So he hit the officer up for a favor means to get a recommendation and to get something done. Hit the books. What do you mean by hit the books? Start reading. When you start reading, then you use the phrase hit the books. She hit the books because she must get good marks in exams. She hit the books because she has to get good marks in the exams. So hit the books means start studying. Hit someone between the eyes. You are hitting someone between the eyes. What do you mean by that? Sudden surprise, a great shock. You get a sudden surprise and a great shock, then use the phrase hit someone between the eyes. Pakistanis were hit between the eyes when they lost the 2011 semi-final cricket World Cup match. So when the Pakistan has lost 2011 World Cup cricket match, they were hit between the eyes, means they were shocked and surprised. So my dear friends, hit and miss means what? You are not sure what's going to happen, you cannot predict. Hit bottom means being in the worst situation. Hit by a ton of bricks means you are getting a sudden surprise, sudden shock, sudden anger. Hit on for a favor means you are asking help. And hit the books means start studying. Hit someone between the eyes means you are giving a shock, surprise to somebody. Then coming here. Hit the ceiling, very important word. Ceiling, you know the top part, ceiling. Hit the ceiling means what? Getting very angry, getting very excited. When you're getting very angry, when you're being very excited, then you use the phrase hit the ceiling, hit the ceiling. My father hit the ceiling when he is unable to find his car keys. When my father is unable to find his car keys, he was very angry. So you're using the phrase hit the ceiling. He hit the ceiling. My son hit the ceiling when I didn't give him pocket money. My manager hit the ceiling when I came late to the office. Hit the ceiling means you are becoming very angry, very excited, hit the ceiling. When she saw her old friend, she hit the ceiling means
She was so excited. Both for positive and for negative you can use. Hit the ceiling. Hit the jackpot. Hit the jackpot. Jackpot. You're being very lucky, being very successful. Then you're using the phrase hit the jackpot. The Kerala people hit the jackpot. They were lucky when they are able to find 5 lakh crore worth of jewels. 5 lakh crore worth of jewels. Where? Under the sanctum sanctorium of Padmanabha temple at Trivandrum, in Kerala, Trivandrum, in a temple, they were able to find 5 lakh crore worth of jewels. So the Kerala people, obviously, they are lucky. So they hit the jackpot means what? They are very lucky. They are very lucky. My friend hit the jackpot when he won a Hyundai car. Hyundai car. During a lot. Lot means what? You put lot of, and the people select a card. So hit a jackpot means you are being very lucky. He hit the jackpot. The actor hit the jackpot when his movie ran for nearly 200 days. Hit the jackpot, being very lucky. Hit the sauce. Drink alcohol too much. Sauce is alcohol. So hit the sauce means drink alcohol too much. After his father's death, he started hitting the sauce. So after his father's death, he started drinking alcohol. So hit the sauce means drinking alcohol. Hit the road, leaving the place and going somewhere. Leaving the place and going somewhere. I'm shifting from Chennai to somewhere else. So I use the phrase hit the road, right? I'm leaving from Mumbai and coming to Chennai. So I hit the road in Mumbai. Means I'm leaving Mumbai. We hit the road because the cost of living in city is very high. The cost of living in Chennai is very high. So we hit the road means we went away to our native. We went away to some other place, hit the road. It hits me. It hit me. Suddenly I realized. It hit me. Suddenly I realized. So I was in office and it hit me that I should go to railway station to pick my friend. So hit me means suddenly I started remembering. It hit me. So I was in my office. It hit me that I have to go and take my mother from home to hospital. It hit me. Suddenly I realized. Suddenly you are realizing, then you are using the phrase it hit me. So here, my dear friends, hit the ceiling means what? Getting very angry or getting very excited. Hit the jackpot, you are being very lucky, you are fortunate. Hit the sauce means you are drinking alcohol too much. And hit the road means you are living from one place to other place. It hit me means you suddenly remember of something which suddenly comes to your mind. So my dear friends, once again I want you to recollect. Hit and miss means what? Not planned and not able to predict whether it's going to be successful or not. Hit and miss. Hit bottom means what? Being in a worst scenario or situation. Hit by a ton of bricks means suddenly you're getting surprised and shocked. Hit one for a favor means you are asking somebody for a help. And hit the books means you start reading, and hit someone between the eyes means you're suddenly getting surprised and a shock. And hit the ceiling means you're getting very angry and being very excited. Hit the jackpot, you are being very lucky. And hit the sauce means you are drinking alcohol too much. Hit the road means you are starting living from one place to other place. It hit me means suddenly you start remembering. Hope you are able to understand. Are you sure? Yes. So, நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 135லிருந்து 136. அமெரிக்கர்களையும் பிரிட்டிஷர்ஸ்களையும் போன்று பேசக்கூடிய இந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு நம்பர் 1, எச் என்ற எழுத்து கீழே வரக்கூடிய ஹிட் என்ற வார்த்தை. ஹிட் அண்ட் மிஸ் அப்படி என்றால் என்ன? மிஸ்னா என்ன தெரியும்? மிஸ்னா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மிஸ்னா என்னங்க? தவறி விடுவது, வினை சொல்லாக. மிஸ் என்பது ஒருத்தரை அட்ரஸ் பண்ணும்போது மிஸ், கல்யாணமாகாத பெண். ஹிட் அண்ட் மிஸ், அப்போ 2 மீனிங் இருக்குது மிஸ்ஸுக்கு. அப்போ ஹிட் அண்ட் மிஸ் என்றால் நாட் பிளான், திட்டமிடப்படாத. நாட் ஏபிள் டு ப்ரெடிக்ட் என்றால் என்ன? நாளைக்கு என்ன நடக்கும் என்று எது தெரியாத ஒரு நிலைப்பாடு. ஹிட் அண்ட் மிஸ். ஸோ சக்ஸஸ் ஆஃப் திஸ் மூவி, இந்த படத்தினோட வெற்றி இஸ் ஏ ஹிட் அண்ட் மிஸ் என்றால் என்ன? தெரியாது. வெற்றி அடையுமா, வெற்றி அடையாதா? வெற்றி அடையுமா, வெற்றி அடையாதாங்கிறது ஹிட் அண்ட் மிஸ், ரைட்டுங்களா? அடுத்தது ஹிட் பாட்டம். பாட்டம்னா அடி, மட்டம். ஹிட் பாட்டம் என்றால் ரொம்ப ஏழ்மையான நிலையில், ரொம்ப மோசமான ஒரு நிலையில் இருப்பதை ஹிட் பாட்டம் என்று சொல்கிறோம். அதை வைத்து ஒரு சொற்றொடர், அதை வைத்து ஒரு வாக்கியம். He hit bottom after he resigned from the job.
அவன் வேலையை ராஜினாமா செய்து முடித்தவுடன் ரொம்ப மோசமான நிலைமைக்கு சென்று விட்டான். ஹிட் பாட்டம் என்றால் மோசமான நிலைமைக்கு சென்று விடுதல். ஹிட் பை எ டன் ஆஃப் பிரிக்ஸ், டன் என்றால் என்ன 1000 கிலோன்னு சொல்லுவாங்க, பிரிக்ஸ்னா செங்கல்கள். ஸோ ஹிட் பை எ டன் ஆஃப் பிரிக்ஸ் என்றால் அந்த சொற்றொடருடைய அர்த்தம் திடீரென்று ஆச்சரியப்படுவது, கெட்டிங் சடன் ஷாக், சர்ப்ரைஸ் ஆச்சரியம், ஜாய் திடீரென்று மகிழ்ச்சி அடைதல், திடீரென்று சந்தோஷம் அடைதலை இந்த ஹிட் பை எ டன் ஆஃப் பிரிக்ஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக உபயோகப்படுத்துகிறோம். வென் சாய்பாபா டைட், சாய்பாபா இறந்தவுடன் இஸ் டிவோட்டீஸ், அவருடைய பக்தர்கள் வேர் ஹிட் பை எ டன் ஆஃப் பிரிக்ஸ் என்றால் மிகப்பெரிய ஆச்சரியத்தில் மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியிலே அவர்கள் உண்டாக்கப்பட்டார்கள். ஹிட் பை எ டன் ஆஃப் பிரிக்ஸ் என்றால் ஆச்சரியத்திலே, சந்தோஷத்திலே, துக்கத்திலே, துயரத்திலே திடீரென்று தாக்குவதை ஹிட் பை எ டன் ஆஃப் பிரிக்ஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். ஹிட் ஒன் அப் ஃபார் எ ஃபேவர், ஃபேவர் என்றால் என்ன, உதவி கோருதல். ஹிட் ஒன் அப் ஃபார் எ ஃபேவர் என்றால் ஆஸ்கிங் அண்ட் ஹெல்ப் ஃப்ரம் அதர் பர்சன், மற்றவர்களிடமிருந்து உதவியை கேட்பதற்கு இந்த சொற்றொடரான ஹிட் ஒன் அப் ஃபார் எ ஃபேவர் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக நாம் உபயோகப்படுத்துகிறோம். ஹி ஹிட் த ஆஃபீஸர் அப் ஃபார் எ ஃபேவர் அண்ட் காட் எ கவர்மெண்ட் ஜாப், அவன் அந்த அதிகாரியிடம் ஒரு சிபாரிசுக்காக சென்று அவன் அரசாங்க வேலையை பெற்றான். ஹிட் ஒன் அப் ஃபார் எ ஃபேவர் என்றால் சிபாரிசுக்காக ஒருவரை நாடுவது, உதவிக்காக ஒருவரை நாடுவது. ஹிட் த புக்ஸ், அப்போ புஸ்தகத்தை அடிக்கிறதா இல்லை. ஹிட் த புக்ஸ் என்றால் அந்த சொற்றொடருடைய அர்த்தம் ஸ்டடியிங், படிப்பது. ஷி ஹிட் த புக்ஸ், அவள் படிக்க ஆரம்பித்தாள். பிகாஸ் ஷி மஸ்ட் கெட் குட் மார்க்ஸ் இன் த எக்ஸாம்ஸ், அவள் பரீட்சையிலே நல்ல மார்க் பெற வேண்டும் என்பதற்காக புஸ்தகத்தை எடுத்து படிக்க ஆரம்பித்தாள். ஹிட் த புக்ஸ் என்றால் படிக்க ஆரம்பித்தல். அடுத்தது ஹிட் சம்ஒன் பிட்வீன் த ஐஸ், கண்களுக்கு நடுவிலே ஒருவனை அடித்தல் என்பது அந்த சொற்றொடருடைய அர்த்தம் சர்ப்ரைஸ், ஆச்சரியம் கொடுப்பது மற்றவர்களுக்கு. கிரேட் ஷாக், மற்றவர்களுக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியை கொடுப்பதை ஹிட் சம்ஒன் பிட்வீன் த ஐஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். பாகிஸ்தானிஸ் வேர் ஹிட் பிட்வீன் த ஐஸ், பாகிஸ்தான் அதிர்ச்சி காத்திருந்தது, அதிர்ச்சி அடைந்தார்கள். when they lost the 2011 செமிஃபைனல்ஸ் கிரிக்கெட் வேர்ல்ட் கப் கிரிக்கெட் மேட்ச், 2011 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் மேட்சில் பாகிஸ்தான் தன்னுடைய காலிறுதி போட்டியிலே இந்தியாவிடம் தோற்றது. அது அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியதுன்னு சொல்லும்போது ஹிட் பிட்வீன் த ஐஸ், ஹிட் பிட்வீன் த ஐஸ். ஸோ நண்பர்களே, ஹிட் அண்ட் மிஸ் என்றால் நம்ம திட்டமிடப்படாத, என்ன நடக்கும் என்று தெரியாத, வெற்றி அடையுமா தோல்வி அடையுமா என்று தெரியாத நிலைமை. ஹிட் பாட்டம் என்றால் மோசமான நிலைமைக்கு செல்லுதல். ஹிட் பை எ டன் ஆஃப் எ பிரிக்ஸ் என்றால் மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி, ஆச்சரியம், மிகப்பெரிய சந்தோஷம், ஒருவரை தாக்குவது. ஹிட் ஒன் ஃபார் எ ஃபேவர் என்றால் ஒருவரிடம் சிபாரிசுக்கும் உதவிக்காகவும் கேட்பது. ஹிட் த புக்ஸ் என்றால் படிக்க ஆரம்பித்தல். ஹிட் சம்ஒன் பிட்வீன் த ஐஸ் என்றால் மிகப்பெரிய ஆச்சரியத்தை, அதிர்ச்சியை ஒருவருக்கு கொடுப்பது. அடுத்ததாக ஹிட் த சீலிங், சீலிங் என்றால் என்ன, அது கூரை என்று சொல்கிறோம், கூரை மேலே, சீலிங். ஹிட் த சீலிங் என்றால் கெட்டிங் வெரி ஆங்கிரி, ஒரு மனிதர் மிக பெரிய அளவிலே கோபம் அடையும் பொழுது, கெட்டிங் வெரி எக்ஸைட்டட், ரொம்ப சந்தோஷம் அடையும் பொழுது இந்த சொற்றொடரான ஹிட் த சீலிங் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். மை ஃபாதர் ஹிட் த சீலிங் வென் இஸ் அனேபிள் டு ஃபைண்ட் ஹிஸ் கார் கீஸ், என் தந்தையார் தன்னுடைய கார் கீகளை கண்டுபிடிக்க முடியாத பொழுது மிகப்பெரிய அளவிலே கோபப்பட்டார். ஹிட் த சீலிங். He hit the ceiling when he was unable to find his car keys, தன்னுடைய கார் கீஸ் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை, தொலைந்து விட்டது என்று அவர் மிகப்பெரிய அளவிலே கோபத்தை அடைந்தார். hit the jackpot, அருமையான வார்த்தை. jackpot என்றால் என்ன, ஒரு அதிர்ஷ்டம். hit the jackpot என்றால் being very lucky, ரொம்ப அதிர்ஷ்டம் செய்திருக்கணும். being very successful, ரொம்ப பெரிய வெற்றியை அடைதலை ஹிட் த ஜாக்பாட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக நாம் பயன்படுத்துகிறோம். த கேரளா பீப்புள், கேரளா மக்கள் ஹிட் த ஜாக்பாட், அதிர்ஷ்டமானவர்களாக இருந்தார்கள். when they are able to find 5 lakh crore worth of jewels under the sanctorium of பத்மநாபா டெம்பிள் at Trivandrum. ட்ரிவேந்திர கோயிலில் சாங்க்டோரியம் என்றால் என்ன, அந்த கடவுள் இருக்கக்கூடிய அந்த கருவறையிலே 5 லட்சம் கோடி நகைகளை கேரளா மக்கள் கண்டுபிடித்தார்கள். இது அவர்களுக்கு ஒரு அதிர்ஷ்டம். ஸோ ஹிட் த ஜாக்பாட் என்றால் அதிர்ஷ்டம், ஒரு வெற்றி. ஹிட் த ஜாக்பாட். இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் ஹிட் த ஜாக்பாட்
when they beat Australia, ஆஸ்திரேலியாவை வெற்றி அடைந்தது மூலமாக அவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை அடைந்தார்கள். hit the jackpot என்றால் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை அடைதல். hit the sauce, sauce என்றால் என்ன? சாறு என்று சொல்கிறோம். hit the sauce, டொமேட்டோ சாஸுங்கிறோம். அப்புறம் என்ன சொல்லுவோம்? சில்லி சாஸுங்கிறோம். சாஸ் என்றால் அந்த சாறு. hit the sauce என்றால் ட்ரிங்க் ஆல்கஹால் டூ மச், சாராயம், மது, பிராண்டி, விஸ்கி எல்லாம் அதிக அளவிலே குடிப்பதை ட்ரிங்க் ஹிட் த சாஸ் என்று சொல்கிறோம். ஆஃப்டர் இஸ் ஃபாதர்ஸ் டெத், அவன் தன்னுடைய தந்தையாரின் மரணத்திற்கு பிறகு அதை மறப்பதற்காக ஈ ஸ்டார்டட் ஹிட்டிங் த சாஸ் என்றால் என்ன? அதிக அளவிலே மது குடிக்க ஆரம்பித்தான். அடுத்தது ஹிட் த ரோட், ரோட்டை அடிக்கிறதா? இல்லை. அந்த சொற்றொடருடைய அர்த்தம் லீவிங் த பிளேஸ் அண்ட் கோயிங் சம்வேர், அந்த இடத்தை விட்டு எங்கோ செல்லுவது, அந்த இடத்தை விட்டு எங்கோ செல்லுவது. ஹிட் த ரோட். We hit the road because the cost of living in city is very much. அப்போ நகரங்களிலே அதிக அளவிலே செலவாகிறது. ஆகையால் நாங்கள் ஊரை விட்டு சென்று விட்டோம். ஊரை விட்டு செல்வதை hit the road என்ற சொற்றொடர் மூலமாக நம்ம உபயோகப்படுத்துகிறோம். hit me, அது என்னை தாக்கியது. இட் ஹிட் மீ, அது என்னை ஞாபகப்படுத்தியது என்று சொல்லும் பொழுது சடன்லி ஐ ரியலைஸ், திடீரென்று நான் உணர்ந்து கொண்டேன். உதாரணத்துக்கு ஐ வாஸ் இன் ஆஃபீஸ், நான் ஆஃபீஸில் இருந்தேன். அண்ட் ஹிட் மீ, அது ஞாபகத்துக்கு வந்தது. தட் ஐ ஷுட் கோ டு ரயில்வே ஸ்டேஷன் டு பிக் மை ஃப்ரெண்ட், நான் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் போய் என் நண்பனை அழைக்க வேண்டும் என்று திடீரென்று ஞாபகம் வந்தது. ஸோ திடீரென்று ஞாபகம் வருவதை இட் ஹிட் மீ என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹிட் த சீலிங் என்றால் என்ன? ரொம்ப கோபம் அடைதல், ரொம்ப ஒரு அதிர்ச்சி அடைதல், ரொம்ப ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட், சந்தோஷத்தில் திடீரென்று தாக்கப்படுதல். ஹிட் த ஜாக்பாட் என்றால் என்ன? அதிர்ஷ்டம் அடைவது, வெற்றி அடைவது. ஹிட் த சாஸ் என்றால் என்ன? அதிக அளவிலே மது அருந்துவது. ஹிட் த ரோடு என்றால் என்ன? ஊரை விட்டு வேறு ஊருக்கு செல்வது. ஹிட் மீ என்றால் என்ன? மறுபடியும் ஞாபகத்துக்கு வருதல். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்கள், ஹிட் அண்ட் மிஸ் என்றால் என்ன? திட்டமிடப்படாத, எதிர்காலத்தில் வெற்றி அடையுமோ வெற்றி அடையாதோ என்று சொல்லக்கூடிய சொற்றொடருக்கு ஹிட் அண்ட் மிஸ். த மூவி இஸ் எ ஹிட் அண்ட் மிஸ். அப்படி என்றால் இந்த சினிமா படம் ஆரம்பம் இஸ் எ மூவி விச் இஸ் ஹிட் அண்ட் மிஸ் என்றால் அது வெற்றி அடையுமா அடையாதா என்று தெரியாது. ஹிட் பாட்டம் என்றால் என்ன? ரொம்ப மோசமான ஒரு நிலையில் இருப்பதை ஹிட் பாட்டம். ஹிட் பை எ டன் ஆஃப் பிரிக்ஸ் என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய ஆச்சரியமும் அதிர்ச்சியும் நமக்கு கொடுப்பது. ஹிட் ஒன் ஃபார் எ ஃபேவர் என்றால் என்ன? ஒருவரிடம் உதவி கேட்பது. அடுத்தது ஹிட் த புக்ஸ் என்றால் என்ன? படிக்க ஆரம்பித்தல். ஹிட் சம்மன் பிட்வீன் த ஐஸ் என்றால் என்ன? ஒருவருக்கு திடீர் என்ற ஆச்சரியம், சந்தோஷத்தையும் கோபத்தையும் வழங்குவது. அடுத்தது ஹிட் த சீலிங் என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய கோபம் அடைதல் அல்லது ஆச்சரியம் அடைதல், அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்துதல். ஹிட் த ஜாக்பாட், மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ஷ்டத்தை அடைவது ஹிட் த ஜாக்பாட், இல்லை மிகப்பெரிய வெற்றியை அடைவது. ஹிட் த சாஸ் என்றால் அதிக அளவிலே மதுவை அருந்துவது. ஹிட் த சாஸ். ஹிட் த ரோடு என்றால் என்ன? ஊரை விட்டு இன்னொரு ஊருக்கு செல்வதை ஹிட் த ரோட். ஹிட் மீ என்றால் என்ன? திடீரென்று ஞாபகத்துக்கு வருவது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி மிகப்பெரிய ஆங்கில எழுத்தாளர்களாகவும் பேச்சாளர்களாகவும் மாறுவதற்கு நீங்கள்